Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. I hope all of you are fine and safe at your home. My dear students, today we are going to continue the remaining reading of unit number 1. Please open your textbook, page number 3, and keep your lead pencils in your hands. But we will start from paragraph number 5. Behold, all practices of the days of ignorance are now under my feet. देखो, जहालत के दिनों के काम और अमाल मेरे पाँव के नीचे हैं. The blood revenges of the days of ignorance are remitted. जहालत के दिनों के खून के बदले ख़त्म किए जाते हैं. The first claim on blood I abolish is that of Ibn Rabia bin Harith, who was nursed in the tribe of Saad and whom the Hudayls killed. सबसे पहला खून के बदले का दावा जो कि इब्न रबिया बिन हारिस जिनकी देखभाल साद कबीला ने की और जिसे हुज़ैल ने कत्ल किया, मैं माफ़ करता हूँ. All interest and usurious dues accruing from the times of ignorance stand wiped out. सारे मुनाफा और सूद के वाजबात जो कि जहालत के दिनों से चले आ रहे थे ख़त्म किए जाते हैं. And the first amount of interest that I remit is that which Abbas ibn Abdul Muttalib had to receive. सबसे पहले सूद की रकम जो कि अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने लेनी थी, मैं ख़त्म करता हूँ. पैराग्राफ नंबर 6. O people, verily your blood ए लोगो दर हकीकत तुम्हारा खून, योर प्रॉपर्टी जायदाद एंड योर ऑनर और तुम्हारी इज़्ज़त आर सेक्रेड एंड इनवायलेबल अनटिल यू अपीयर बिफोर योर लॉर्ड. जब तक आप अपने मबूद के सामने हाजिर नहीं हो जाते वो पाक हैं. एज द सेक्रेड इनवायलेबिलिटी ऑफ दिस डे ऑफ योर्स, दिस मंथ ऑफ योर्स एंड दिस वेरी टाउन ऑफ योर्स. जिस तरह कि आपका ये दिन, ये महीना और यही आपका शहर मुक़द्दस है. मतलब बेटा दिस मंथ ऑफ योर्स का मतलब ये महीना जिलहज का मंथ है, तो जिलहज का महीना जितना सेक्रेड है, ये महीना जितना सेक्रेड है, शहर ये सिटी ये शहर जितना सेक्रेड है, मुक़द्दस है, उतनी ही सेक्रेड आपकी, उतनी ही मुक़द्दस आपका खून है, आपकी जायदाद है और आपकी इज़्ज़त है. Verily you will soon meet your Lord and you will be held answerable for your actions. यकीनन तुम जल्द अपने परवरदिगार से मिलोगे और तुम अपने तमाम अमाल के लिए जवाबदेह होगे. पैराग्राफ नंबर 7. Treat the women kindly. औरतों से नरमी से पेश आओ, since they are your helpers, वो तुम्हारी मददगार हैं, and not in a position to manage their affairs themselves, और वो अपने मामलात खुद हल करने का बंदोबस्त नहीं कर सकती. Fear Allah concerning women. औरतों के मामले से में अल्लाह से डरो. For verily you have taken them on the security of Allah, and they have made their persons lawful unto you by words of Allah. यकीनन तुमने उनकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह के नाम से तुम्हें उसके लिए हकदार मुकर्रर किया गया. ओ पीपल, अल्लाह द माइटी एंड एग्जॉल्टेड हैज़ ऑर्डेन्ड टू एवरी वन हिज ड्यू शेयर ऑफ इनहेरिटेंस. ए लोगो, अल्लाह ताला जो कि बुज़ुर्गों बरतर है, उसने विरासत में तुम में से हर एक का एक हिस्सा मुकर्रर कर रखा है. पैराग्राफ नंबर 9. ऑल डेब्ट्स मस्ट बी रीपेड. तमाम कर्ज़े अदा किए जाएंगे. ऑल बोरोड प्रॉपर्टी मस्ट बी रिटर्न्ड. और उधार ली गई जायदादें वापस की जाएंगी. गिफ्ट्स शुड बी रेसिप्रोकेटेड एंड अ श्योरिटी मस्ट टेक गुड द लॉस टू एश्योर्ड. तहाइफ का बाहमी तबादला होगा और यकीनन हर ज़ामिन के नुकसान का बेहतर अजाला होगा. पैराग्राफ नंबर 10. Beware, no one committing crime is responsible for it but himself. ख़बरदार, जो कोई भी जुर्म करता है वो खुद ही उसका ज़िम्मेदार होगा, कोई और नहीं. Neither the child is responsible for the crime of his father,
نہ ہی بچہ اپنے باپ کے جرم کا ذمہ دار ہے، nor is the father responsible for the crime of his child، اور نہ ہی باپ اپنے بچے کے جرم کا ذمہ دار ہے، مطلب جس نے گناہ کیا ہے سزا بھی اسی کو دی جائے گی۔ پیراگراف نمبر 11، Nothing of his brother is lawful for a Muslim except what he himself gives willingly۔ کسی مسلمان کا بھائی قانون کی نظر میں اس کی چیز کا وارث نہیں سوائے اس چیز کے جو وہ خود اپنی مرضی سے دے۔ So do not do wrong yourselves۔ بس اپنے آپ کو غلط مت بناؤ یا اپنے ساتھ غلط مت کرو۔ پیراگراف نمبر 12، O people, every Muslim is the brother of every other Muslim and all the Muslims form one brotherhood۔ اے لوگو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان مل کر ایک بھائی چارہ بناتے ہیں۔ And your slaves, see that you feed them with such food as you eat yourselves and clothe them with the clothes that you yourselves wear۔ اور تمہارے غلام، دیکھو تم ان کو وہی کھانے کو دو جو تم خود کھاتے ہو، اور ان کو پہننے کے لیے وہی کپڑے دو جو تم خود پہنتے ہو۔ پیراگراف نمبر 13، Verily، یقیناً، I have felt amongst you that which will never lead you astray۔ میں تمہارے درمیان کچھ چھوڑے جا رہا ہوں جو تمہیں بھٹکنے نہیں دے گا۔ The book of Allah، اللہ کی کتاب، which if you hold fast، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو، you shall never go astray، تم کبھی نہیں بھٹکو گے۔ پیراگراف نمبر 14، Behold، دیکھو، worship your Lord، اپنے خدا کی عبادت کرو، offer prayers 5 times a day، دن میں 5 وقت نماز ادا کرو، observe fast in the month of رمضان، رمضان کے روزے رکھو، pay readily the zakat، poor due on your property، اور تمہاری جائیدادوں پر غریبوں کا بھی حق ہے تو خوشی خوشی زکوٰۃ دو، and perform pilgrimage to the house of Allah، اللہ کے گھر کی زیارت کرو، and obey your rulers، اپنے حکمرانوں کی پیروی کرنا، and you will be admitted to the paradise of your Lord، تو تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پیراگراف نمبر 15، Let him that is present convey it unto him who is absent۔ جو حاضر ہے وہ سنے اور جو حاضر نہیں ہے اس تک یہ پیغام پہنچا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ دینے کے بعد یہ کہا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں، وہ جو یہاں پہ نہیں ہیں، ان تک میرا پیغام پہنچا دیں۔ And if you were asked about me, what would you say؟ اور اگر تم سے میرے متعلق پوچھا گیا تو تم کیا کہو گے؟ They answered، انہوں نے جواب دیا، We bear witness، ہم گواہی دیتے ہیں، that you have conveyed the message of religion، کہ آپ نے اسلام کا پیغام پہنچایا، and discharged your ministry of نبوت and looked to our welfare، اور نبوت کے منصب کو ادا کیا اور ہماری بھلائی کو مد نظر رکھا۔ پیراگراف نمبر 16، Thereupon Allah's Rasul lifted his forefinger towards the sky and then pointing towards people said، اس وقت اللہ کے رسول نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی اور پھر لوگوں کی طرف کی اور کہا، O Lord, bear thou witness unto it، O Lord, bear thou witness unto it، میرے پروردگار تو اس کا گواہ رہنا، میرے پروردگار تو اس کا گواہ رہنا۔ پیراگراف نمبر 17، The holy sermon was delivered by the Rasul sallallahu alaihi wasallam in the plain of Arafat near the hill named Jabal Rahmat۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مبارک عرفات کے میدان میں دیا، جو کہ ایک پہاڑی جس کا نام جبل رحمت ہے اس کے نزدیک ہے۔ It can well be claimed as the first ever universal charter of the human rights۔
اس خطبہ مبارک کو پہلا بین الاقوامی انسانی حقوق کا پہلا بہتر منشور کہا جا سکتا ہے. All the obligations of Islam have been precisely and beautifully mentioned therein. اسلام کے تمام فرائض یقینی طور پر اور خوبصورتی سے اس میں درج ہیں. This is the reading. Now let's come towards the synonym of unit number 1 from paragraph number 5. Okay beta, these are the synonyms. You will underline the words and write on your book. بیٹا synonyms آپ اپنی نوٹ بک پہ نہیں لکھیں گے, آپ اپنی بک کے اوپر ہی ورڈس کو انڈرلائن کر کے اس بک کے اوپر ہی آپ لوگ synonyms لکھیں گے. آئی ایم ریپیٹنگ, یو ول ناٹ رائٹ synonyms ان یور نوٹ بک. اوکے, آپ نے نوٹ بک میں synonyms نہیں لکھنے بیٹا, آپ نے بک کے اوپر ہی synonyms لکھنے ہیں. behold, see, watch, look بھی آ سکتا ہے. practices, customs, ignorance, illiteracy, revenges, repayment, remitted, cancelled, abolish, destroy, nursed, taken care, interest, profit, usurious interest, occurring, increasing, wiped out, destroyed. Paragraph number 6, sacred, holy, spiritual, inviolable, untouchable. Paragraph number 7, treat, behave, nurse, manage, handle, concerning, regarding, verily, surely. Paragraph number 8, mighty, strong, powerful, ordained, ordered, inheritance, legacy. Paragraph number 9, repaid, returned, borrowed, took, hired, reciprocated, returned. Paragraph number 10, committing, doing, crime, sin. Paragraph number 11, except, excluding, wrong, false. Paragraph number 12, make, form, brotherhood, union, feed, give, wear, dressed in. Paragraph number 13, lead, guide or show, astray, off target, hold, grip or embrace. Paragraph number 14, worship, praise, observe, keep, readily, happily, pilgrimage, journey, admitted, confess. Paragraph number 15, convey, transfer, witness, confirmed, discharged, performed, ministry, holy orders, welfare, well-being. Paragraph number 16, thereupon, suddenly, then, lifted, raised, forefinger, index finger. Paragraph number 17, obligations, duties, precisely, briefly, mentioned, stated. But this is your diary. You will learn the synonym of unit number 1 from page number 3 to 6. But this is all about today. Take care and Allah Hafiz.